സാവുമിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, GNM നഴ്സസിനുള്ള ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾ പല വീഡിയോസും BSc നഴ്സസിന് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സ് ആയിട്ട് ന്യൂസിലൻഡിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, GNM നഴ്സസിന് ഇവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സായിട്ട് ന്യൂസിലൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള പോസ്റ്റാണ് എൻറോൾ നഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എൻറോൾ നഴ്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ന്യൂസിലാൻഡ് നമ്മുടെ BSc നഴ്സസിന്റെ ക്യാപ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒരു ക്യാപ് കോഴ്സ് തുടങ്ങി അവർ എൻറോൾ നഴ്സസ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇവരെ ജോലിക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കോഴ്സ് അല്ല, സെയിം ലൈക്ക് BSc നഴ്സസിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിന്റെ ക്യാപ് പ്രോഗ്രാം പോലെ തന്നെ എൻറോൾ നഴ്സസിന്റെ ക്യാപ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ തുടങ്ങിയാണ്. അതിന് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ലോൺസ്റ്റേൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ. അവരിപ്പോ നമ്മുടെ പല വീഡിയോസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസിനുള്ള ക്യാപ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് അവർ. ലോൺസ്റ്റേൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ അവർക്ക് എൻറോൾ നഴ്സസിനുള്ള ക്യാപ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ലോൺസ്റ്റേൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള കിം നമ്മുടെ രാജസാറുമായിട്ട്, RTLAW രാജസാറുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ അതിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമോ അല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരാം. Hello, Kim. Good evening. How are you? Good, thank you. Good. So, Kim, the reason we are having this Zoom meeting is, as you just told me that you have introduced the CAP for enrolled nurses. I thought I'll get this news right from you so that I can pass it on to all my candidates. And so the floor is yours, Kim. Can you just give us some information about this course, please? Sure. So we've just recently, at the end of last year, we got accreditation from Nursing Council to run an enrolled nurse CAP program. So that's for any nurses with a diploma or a letter from Nursing Council that says that they can do an enrolled nurse CAP. So you've got to have a nursing degree or a diploma overseas. And once you have that, then you can do a CAP course. And it's very similar to that of a registered nurse CAP. Right. Where you do online learning modules. Just a slight difference in scope of practice for enrolled nurses to registered nurses. Not much, but there's just a few little things such as direction and delegation, and working with really complex care patients and knowing when to escalate your concerns to, say, a senior registered nurse. So there's just a slight change in that. And then you would still do a up to 4-week clinical placement in New Zealand in an aged care environment predominantly, sometimes the odd hospital, but at the moment enrolled nurses are very much hot topic and for aged care specifically. Right. Yeah, understand. Yeah. Kim, just to get my head around this. So you said that a person from overseas should have a diploma from their country of origin. Yes. Probably, obviously a registration as a nurse. And then how many years of work experience is required? 2 years like the other? 2 years. Yes. I think Nursing Council is going to slightly change that maybe sometime next year, but at the moment the requirement is 2 years yes. Post-registration, and then you can get your CAP letter. Yeah, and what about the English OET? I have to do same level OET language testing as an RN in New Zealand, so that's 7 and above across all, or 6.5 for writing. Yes. And then the same for OET, it's 350 and above, or 300 for writing. I think yes. Is that correct? Yeah. Yeah. So that's C+ for writing and B and above for the rest. So same thing, and that's all to do with getting visas and things like that, and the expectation about being able to communicate with patients in English in New Zealand is yes. really important for healthcare workers to do. So.
Yeah, understand. And Kim, the other thing is what is going to be your fees for that? Because that'll be the next question everybody wants to know. Same fees at the moment as for the CAP, mainly because it's very similar. Nothing really changes in terms of our online learning and the input that happens with that, and with the clinical placement component and the New Zealand side of it. When you get to New Zealand, it's the same input and the same process that you would do if you're an RN. So the prices are the same. Right. There's no need, because we've still got to put tutors and things like that in place. We haven't been able to change that. Yeah, right. All right. And the next thing is obviously that'll be in two parts, isn't it? Like the theory and the OSCE component. So theory, they can do it online from their whichever country they are, and then they come in for the 4 weeks clinical placements. Yep. So once they pay for part one, so we split even the new RN one, it's split into part one and part two. Theory component, once you pay for that, you get access to it instantly. You can start working your way through the modules. When you complete the MCQ, medication calculation administration exam, and the theory-based exam in country, and once you got that, then you'd start looking at applying for your visa and coming to New Zealand. And once you have your visa, then you would book your tickets and come to New Zealand, letting us know what time when you're coming, and then we would organise a clinical placement for you, and that's up to 4 weeks in an aged care environment. Right. Yeah. Perfect. And that's part two. Part two, yes. So it's exactly as the CAP for the registered nurses. The only thing is that they'll have slight different components to suit the enrolled nurses. Yes, so the domain document that goes to council to say that you're safe and competent to practice is slightly different to that of an RN, but the same number of domain competencies, the same expectation that you have to provide examples of your practice and clinical placement to check that you're safe. Because enrolled nurses are regulated by Nursing Council, we have to still prove that you're safe and competent to practice here. Yes, makes sense. Yes. Yeah, I think that's all. That's all I want to know, because you've covered everything, and and so thanks a lot for this fantastic news, Kim. Because as we all been waiting for this great news for almost a year now. Yeah, we're very excited. We're very excited to be able to offer this as another option for nurses wanting to come to New Zealand. I think it's an excellent opportunity for them. And for us in New Zealand to be able to utilise enrolled nurses in this way. So, it's like level 4 HCA, you've got the enrolled nurses, which is just that next level up, which is great. And then you've got RN. So it's a really nice way to work in New Zealand. Can an enrolled nurse become a registered nurse? Is there any pathway of doing that? Absolutely. So what you would do is, I would say, if you've got that pathway to become an enrolled nurse, you would do that. And then once you get, I would say, settle in New Zealand, get your family here if that's what you want to do. And then it's likely like your facilities or the people that you're working for may even help you, support you in that journey to become a registered nurse. Right. And, if you've got your permanent residency, you'll probably get your funding to do some, the cheaper domestic rates for studies. And then it would be, I think it's around 18 months for you to get your registration or get your degree. So convert your diploma to a degree in New Zealand, or a year and a half, I think, of postgraduate study or postgrad papers. Right. So it's basically they have to go back and they kind of upgrade the diploma to a degree, then they become RNs. Yes. Yeah. All right. And there is pathways to that. I think there's a couple of institutes in New Zealand that are actually have that pathway, which is great. And I think people are starting to kind of consider that as a much more of an option. However, a lot of nurses be quite happy sitting as enrolled nurses as well. Once you get here, you probably really enjoy being in that space as well. So, you don't have to get a degree, but if you did want to, there's definitely a pathway to take that. Right. Yeah. Right. These are the questions I think they were going to ask me. So I'm getting it
straight from you. So I can tell them, of course. authoritatively, this is how things work. So thanks a lot. Thanks a lot, Kim, for that. Thanks a million for that. Now I will start working on this and I will be in constant touch with you. I need your guidance and support right through this journey. And so thanks a lot. And we look forward to seeing, candidates coming through our enrolled nurse CAP. yes, same here. Cool. Thanks a lot. Thanks a No lot. worries. You have Bye. a great good evening and a great weekend. You too. Bye. Bye. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടു, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോങ് സ്റ്റോറി ഷോർട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണ്. GNM നഴ്സസിന് എൻറോൾ നഴ്സായിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസിനെ പോലെ തന്നെ OET or IELTS അതിൻ്റെ സ്കോർ വേണ്ടത് സ്പീക്കിംഗ്, ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ്. OET ആണെങ്കിൽ വേണ്ടത് B മൊഡ്യൂള്, റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ C+ മതി. അതേസമയം IELTS ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ സെയിം സ്പീക്കിംഗ്, റീഡിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ് 7 വേണം, റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ 6.5 മതി. ഇപ്പോൾ സെയിം എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസിയുടേത് വേണ്ടത് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. പിന്നെ വേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിൽ മിനിമം 2 years എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പല നഴ്സസും കാണും GNM ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അവർ IELTSന്റെ സ്കോറൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നവർ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക CGFNSന്റെ പ്രോസസ്സിങ്. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂളെങ്കിലും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ OET or IELTSന് 2 മൊഡ്യൂളായിട്ട് എങ്കിലും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് CGFNS സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാപ് കോഴ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസിന്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ CGFNS നിങ്ങൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കിട്ടാനുള്ള മൊഡ്യൂൾ OETക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് തന്നെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. IELTSന് അങ്ങനെ ഇല്ല, ഫുൾ മൊഡ്യൂൾ എഴുതണം. പക്ഷേ OET എഴുതുന്ന അത്രയും ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല IELTS എഴുതാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റേ മൊഡ്യൂൾസിന് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർഡ് സ്കോറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കാം. മറ്റേ കിട്ടാത്ത മൊഡ്യൂൾസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് IELTS ആണെങ്കിലും വീണ്ടും എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. ബൈ ദ ടൈം നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് CGFNS പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിതിൻ 1 year ഉള്ള സ്കോർ മാത്രമേ ക്ലബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് നമ്മുടെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. ഇപ്പം 2023 ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്കോർ കിട്ടി, ഇപ്പോൾ ഒരു ജൂൺ 2023 കിട്ടിയെങ്കിൽ ജൂൺ 2024 മുമ്പുള്ള സ്കോർ ആയിരിക്കണം ഈ 3 സ്കോറുകളും ക്ലബ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ള 3 സ്കോർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ക്ലബ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ്. GNM നഴ്സസ് എൻറോൾ നഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്വേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ന്യൂസിലൻഡിൽ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ നഴ്സസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഈ അവസരം ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത്, ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി അറിയണം അല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ RTLOയിൽ ബന്ധപ്പെടുക. RTLO തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലോൺസ്റ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററുമായിട്ട് ചേർന്ന്. അപ്പോൾ RTLOയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സെക്ഷൻ വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.